Guys, do you know that we have a lot of English words contain silent letters? Do you know that? واش في خباركم بلا عنا بزاف الكلمات في الانجليش فيهم silent letters، حروف صامتة، بمعنى كتكتب وما كتنطقش. Hey there everyone. So, today I'm gonna give you these silent letters from A to Z. Okay? Also, I'm gonna give you the rules of these silent letters. اليوم غادي نعطيكم هاد الحروف الصامتة من ال A تل Z. Also غادي نعطيكم rules القواعد ديال هاد الحروف الصامتة. So خليكم معايا. Silent A. When we have a word ends with I, C, A, double L, Y, the A is silent. So ملي كيكون عندنا word كتنتهي بهاد letters ال A silent ما كتنطقش. An example: basically, logically, automatically, physically. Silent B. It has two rules. Rule number 1: when B comes at the end of the word, but before B there's letter M. بمعنى ملي كتجي B at the end of the word في نهاية الكلمة بالحق قبل منها كاين letter M, B is silent. An example: bomb, climb, thumb, lamb. Rule number 2: when B comes before the letter T, B is silent. بمعنى ملي كيجي حرف التي وقبل منه B هنايا كتكون silent. An example: debt, doubt, settle. Silent C. Also, it has two rules. Rule number 1: when C comes before letter E or I, C is silent. بمعنى ملي كتجي C قبل letters اللي هما E و I, C is silent ما كتنطقش. An example: signs, Caesar, cent, descent. Rule number 2: when C comes after letter S, C is silent. بمعنى ملي كيجي C بعد S letter S, C is silent. An example:
حالات إذا كان عندك verb فعل ends كينتهي letter T or D. An example: ended, included, started, wanted. Silent G. We have two rules. One rule, G is silent. The other rule, G is not silent. بمعنى عندنا جوج القواعد. قاعدة وحدة ما كيتنطقش فيها الجي، قاعدة وحدة كيتنطق فيها الجي. Rule number one: when G comes before letter N at the end of the word, G is silent. بمعنى مني كتجي G قبل letter N في نهاية الكلمة G is silent. An example: campaign, design, sign. Rule number two: most of the time when G comes the middle of a word it's pronounced. بمعنى أغلبية الأحيان مني كتجي G في الميدل في الوسط ديال الword كتنطق. An example: ignore, signature, imagine. Silent H. We have three rules for silent H. عندنا ثلاثة القواعد للsilent H. Rule number one: when the letter H comes before letter G at the beginning of the word, H is silent. بمعنى مني كيجي letter H قبل من letter G في بداية الword, H is silent. Ghost. Rule number 3: words started with WH. Okay? Normally words started with WH, H is silent. بمعنى الكلمات اللي كيبداو ب WH H كيكون silent. For example: will, white, what, where, why. Silent I. Well, to be honest with you guys, there is no silent I, just in one exception. I will give it as an example. بمعنى ما كاينش silent letter, letter I إلا كلمة واحدة فقط, which is business. Silent K. When K comes before the letter N at the beginning of a word, K is silent. بمعنى ملي كيكون عندنا word فيها letter N بالحق قبل letter N كاين letter K, هنايا K is silent. An example: knee, knife, knock, no, night. Silent L. Most of the time the letter L pronounced, but we have some exceptions, some words that the letter L is silent. بمعنى أغلبية الأحيان letter L كيتنطق, ولكن
عندنا شي كلمات فيهم ال L silent like walk, talk, have, salmon, would, could, should. Silent N. When N comes after letter M at the end of a word, N here is silent. بمعنى ملي كيكون عندنا word كتنتهي بالletter N ولكن قبل منا كاين letter M. هنايا في هذه الحالة N كيكون silent. An example: autumn, dam, column, silent P. When P comes at the beginning of a word before letter S, P is silent. بمعنى ملي كيكون عندنا word كتبدا بالletter P ولكن موراها كاين letter S, P هنايا is silent. An example: psychology, raspberry, cupboard, silent S. We don't have much words with silent S. We have just few words. بمعنى ما عندناش بزاف الكلمات، عندنا كلمات قليلة اللي فيها silent S like island, aisle, silent T. Also we have 3 rules with silent T. Rule number 1: when T comes before letters C, H, T is silent. بمعنى مني كتجي T قبل letters C, H هنايا T is silent. An example: watch, sketch, catch. Guys, you may hear the sound ch. تقدروا تكونوا سمعتوا هاد الساوند اللي هو ch. إذا عقلتوا في last video الفيديو اللي حطيت لكم قبل بلا CH together كيتنطقوا تشا، يعني هذا ماشي T. It's not T letter, it's cha. Second rule: when we have a word ends with STLE, T here is silent. ملي كيكون عندنا word كتنتهي بهاد الفور letters STLE هنايا T is silent. An example: castle, whistle, hassle. Third rule: when we have a word ends with STEN, T here is silent. بمعنى ملي كيكون عندنا word كتنتهي بهاد الفور letters STEN, T هنايا is silent. An example: fasten, listen, silent U. Sometimes U is silent when it comes after letter G. بمعنى بعض الأحيان كيكون اليو silent إذا جا more letter G. An example: colleague,
guide, tongue, guilty. At the same time, we have some common words. They have silent U, like guess, guest, biscuit, silent W. When we have a word started with W or W here is always silent. بمعنى ملي كيكون عندنا word أي word started كتبدا W or W هنايا دائما silent. An example: rap, right, rest, wrong. Also, when we have a word started with WHO, W here is silent. بمعنى ملي كيكون عندنا word كتبدا WHO, W هنايا is silent. An example: who, whom, whole, whoever. Another common words that contain silent W. كلمات أخرى شائعة في الاستعمال هي فيها silent W like answer,